reason I ask Dr. Ha is the term legacy, untuk meninggalkan satu legacy kan, to be passed down, menjadi is it like only for selected people? Sebabnya I think that somehow in our life ni kadang-kadang macam saya cakap tadi kan, we are actually okay, whatever we live now is whatever we choose, Yep. right? So we are actually in our daily life, in our routine, we are actually being busy with whatever choices that we made. Yeah. For example, like macam your work ke, your study or your marriage, so those things that we choose actually will lead to the routine. And sometimes when it becomes routine, it becomes like an autopilot. Autopilot yang makes our life tends to forget that we actually shouldn't live an autopilot life without having the purpose of, without having a bigger why of why we want to do it. For example, macam seorang student, kalau pergi kuliah hanya untuk belajar kan, so belajar je without having macam, kiranya tak jentik fikiran, actually belajar ni kita nak create apa, macam tu. Kalau kita sebagai suri rumah, kita okay jaga anak, tapi kita nak jaga anak kita nak apa yang kita nak corakkan untuk anak kita tu. You know, of course every parents want a good thing for their children, but in a way macam mana, what kind of manner yang kita nak terapkan ke anak-anak kita ni. Sometimes bila kita tak ada our own mindset of what kind of legacy that we want to create, we tend to macam absorb je apa keadaan sekeliling ni bawakan kepada kita. So sometimes while we absorbing all these things, kita lose lah apa kita punya identity, siapa kita yang sebenar. And then it's kind of macam so because it's very important, because to have this kind of mindset that everyone can and able to create legacy ni penting, supaya dia akan mold ataupun nurture our mindset ni lah untuk create our own civilization, you know. Macam Dr. Ha cakap tadi kan, to be a parent doesn't mean that you need to have your biological children. It could be like when you have the mindset of nak nurturing tu kan, regardless lah kan anak siapa tu kan, ataupun adik-beradik kita. So okay, so now semua yang menonton kita ni boleh nak interject sikit, Syifa. Okay. That's this part yang you kata macam student kan, why are you, the big why tu lah. Tapi I think macam contoh tu macam student ataupun parents, kami memang student, dia tak forever student tau, dia lepas tu dia grad kan. Yes. Dan parents pula memang we cannot be just like that sebab anak kita grow, so kita kena grow with them juga. Okay, cuma mungkin contoh yang tu Dr. Har pengalaman lah, is when you are having a kind of macam profession ke, and it, ataupun bukan profession pun, kerja lah, kerja yang macam tak kira lah you kerja apa, tapi it become routinized. Dan you pergi kerja sekejap and then balik, tidur, esok kerja lagi, macam tu je, kan. So itu yang kadang-kadang mungkin bila dah routinized sangat, some people dia tak apa lah, dia mesti bertanya lah hati dia, kakak I nak buat macam ni sampai bila kan, so mungkin tengah dalam trend ke, dia kata I ni nak sampai bila macam ni, and then dia macam snap out of the head, I have to do something, you know, with my life, I have to travel ke, I have to ni. Esok tu dia resign, tu dia ambil lah semua gaji dia, kata dia go travel of the world, contohnya kan. And then so maybe dia nak find themselves, and lepas tu betul-betul decide lah what legacy are you going to leave behind. Okay. Tapi Dr. Har rasa kita janganlah sampai macam tu sampai jadi macam kan, jadi macam sebab okay, dalam, and I think Dr. Har rasa, Syifa, dalam kehidupan kita sebagai Muslim dan mukmin ni, kita mungkin tak trap in that tau. Kita akan sentiasa kan, satu, kita kena pastikan semalam lebih baik daripada hari ni, dan hari ni lebih baik daripada semalam, dan besok lebih baik daripada hari ni. So itu sebabnya Allah kata di dalam surah Al-Hashr,
ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad tu wattaqullah maksudnya kan ya. Jadi perintah takwa tu mengapit arahan untuk memerhatikan apa yang kamu buat untuk hari esok tu. So maknanya kalau kita pandang secara umum saja, tadabbur ibrahnya adalah muhasabah diri itu adalah satu yang sangat dekat dengan takwa. Kan? Dia boleh menghasilkan takwa dan sifat takwa itu akan menyebabkan seorang itu reflect apa yang dia buat. Macam tu lah. Tu kan bila nak kata ittaqullah, lepas tu arahan bermuhasabah, lepas tu takwa balik. So dia macam kalau dia kata takwa akan menghasilkan satu suasana di mana kita perlu sentiasa muhasabah. What legacy am I leaving behind kan? Am I doing enough? Ataupun is this all that I can do gitu kan? Macam tu. Dan akhirnya menghasilkan lebih banyak takwa begitulah. And then it goes on and on kan. Okay. So oleh sebab tu muhasabah menjadi satu yang sangat penting untuk diri kita. Dan Dr. Har rasa somebody yang dah insyaAllah tahun ni 58, muhasabah tu yang jadi macam dynamo, internal dynamo untuk ada strength untuk besok tu. Jadi ya macam bila sekarang kan Dr. Har tu ada mental health issue, about depression, anxiety kan. Dr. Har reflect balik, do I have time to be depressed and to be anxious? No, sebenarnya tak ada. Like macam buat betul-betul lillahi ta'ala yang ni je hamba boleh buat ya Allah kan. I'm sorry kalau misalnya I should have been doing more, please give me that direction and tenaga usaha tu. Tapi for tomorrow lah kalau ada lagi umur, what I can do today ni lah kan. And what I have done yesterday tu kiranya itu dah mudah-mudahan Allah terima amal tu. So tak adalah pula Allah, I should have done this, I should have done that, then depressed gitu. Ataupun being so anxious about what's going to happen in the future. So I memang cannot tell the future pun kan. So buat aja. Lepas tu what if kan, what if tu yang buat kita anxious kan. What if this will not happen? What if this? Well, basically yang akan Allah suruh kita usaha je. Yang akan tentukan usaha kita tu berjaya ke tak berjaya tu dia. And he will decide with his wisdom. So usaha hari ni tengok besok tak berjaya. Tapi because you already have that kind of concept, tak apalah. Then maybe I should try on other things. So tak adalah pula masa untuk anxious tu kan. So jadinya hopefully and then along the way tu you leave behind trails which is legacy in a way. Mungkin belum nama legacy sebab you still alive, but you are pioneering saya. Okay, Dr. Har tentang legacy ni, Dr. Har kan sentiasa ingat that in the year 2000, I actually during my fellowship dekat US, I had to go for almost like 2 months macam tu. 1 month tu Dr. Har 1.5 months tu Dr. Har pergi dekat the university that hosted me, that was University of Minnesota in Minneapolis. So Dr. Har duduk kat situ. I met a lot of people. Actually kan yang Hennepin jalan yang tempat Floyd yang started Black Lives Matter tu, yang dia kena bunuh tu. Itu dekat dengan my hospital, Hennepin County Hospital. So I remember walking down that street kan in the year 2000 lah. Okay. So lepas tu after 1.5 month tu we all ada conference, so pergi ke Washington DC. Okay. So Washington DC tu Dr. tengok lah tu yang Abraham Lincoln punya statue marble yang besar tu semua and from Capitol building tu, and dia punya yang luas tu dia panggil mall kan. So saya tak ingat mall tu macam shopping mall tu kan, tapi it's actually a big space lah kan ya. So and Dr. pergi Discovery Channel punya dia adalah National Geography kan, dia ada kedai-kedai dia untuk dia punya ni. So I step into Discovery Channel punya macam dia punya store gitu, dia jual macam-macam lah. But on the wall dia tulis do not leave macam mana Zat? Do not follow where the trail leads. Instead, macam make your own trail and kan make your own
kiranya your own route ke, your own road tu and leave behind a trail. Actually yang cakap tu is dia tulis kat situ anonymous, but I find out later on is actually Ralph Emerson punya quotes. Tak silap datang lah ya. Jadi masa tu I was like, oh hold on. Maknanya kita bukannya kena ikut footstep orang je, but instead you go to your own, that is the pioneering spirit that masa tu dah kata, no wonder lah Discovery Channel become Discovery Channel. Otherwise they would not discover things kan. Dia ikut dia je orang kan. So my main point here, every time cakap pasal legacy I will remember that quotes. Maknanya kalau you nak betul-betul leave behind a legacy, memang you kena buat something yang pioneering and people will follow you gitu kan. But now again, pioneering ni dia kena very resilient lah dengan growth mindset tu. Kalau fixed mindset tak adalah, kita nak duduk jalan yang ada satu lagi is actually the road less traveled kan, atau the path less traveled. So itu pun sama juga spirit dia kan. I went to the woods and I see two trails and I choose the path less traveled. Sebab kalau yang satu lagi tu memang macam dah orang dah lalu banyak dah tempat tu kan, tapi yang satu ni kurang. So at that dichotomy, where do you ni? So that I rasa if you want to leave behind legacy, agaknya bukan agaknya Syifa, you have to find that path yang less traveled tu, and that tadilah leave behind a trail for other people to follow, okay? So you don't have to be trailblazer. That's another thing. That tahu rasa macam tak tahu sendirilah. I pergi seorang-seorang tak ada orang ikut pula. Tak apalah tu, but you are actually going to discover things and ada orang lain yang akan ikut. Kalau tak ada pun tak apa sebenarnya kan. Tapi being the pioneer ni, you lah yang mula-mula sekali jumpa kat mana ada lopak, kat mana ada lubang, kat mana kat mana ada busut, kat mana tapi you are the first one to actually experience that. Dan orang yang di belakang you tu is going to learn from your experience. So they don't have to pijak busut tu, sebabnya you dah cakap kat situ, kat sini ada busut. So I do not know whether tapi itulah Syifa, ada orang yang memang Allah bagi kekuatan tu dan dia sendiri pun ambil cabaran tu. Tapi ada orang yang memang takkan lah. Dia akan ikut je lah mana-mana. Dia akan tengok mana yang paling senang, mana yang paling ramai orang. Itulah dia. So yang ni kita katakan dia orang tak ada self-altering mind. Dia just socializing mind dia panggil. Dia nak socialize saja. Tapi dia tak ada nak alter sendiri dia punya chapter dia sendiri tu. Okay.